The present simple. Part 1. The present simple, present tense, is the base form of the verb. For example, I eat banana. You like fruit. Comment former le présent simple? Subject plus verb plus object. Example, I eat a pizza. Je mange une pizza. Another example. You play tennis. Tu joues au tennis. Pour la troisième personne au singulier, she, he. on ajoute s au verbe. Exemple de verbe au présent simple. To drink. Boire. I drink. You drink. He drinks. She drinks. We drink. You drink. They drink. Another example. To run. Courir. I run. You run. He runs. She runs. We run. You run. They run. Quand utilisez le présent. First reason. Something that is true in the present. For example, you are a student. Tu es un étudiant. Another example. I'm 20 years old. J'ai 20 ans. Second reason. Habits and routines. For example, he drinks coffee at breakfast. Il boit du café au petit déjeuner. Another example. I play chess every weekend. Je joue aux échecs tous les week-ends. Third reason. Something that is always true. For example, Earth is bigger than the moon. La Terre est plus grande que la Lune. Another example. Mount Everest is the highest mountain on Earth. L'Everest est le plus haut sommet sur Terre. Fourth reason. Something that is fixed in the future. For example, my exam starts at 10 tomorrow morning. Mon examen commence à 10 heures demain matin. Another example. His father arrives tomorrow. Son père arrive demain. Fifth reason. To give directions. For example, you have to put the correct amount of coffee in here. Vous devez mettre la bonne quantité de café ici. Another example. You take the train into the city center and then you take a number 2 bus. Vous prenez le train jusqu'au centre-ville,
Puis vous prenez le bus numéro 2. Quelques règles pour l'ajout du S. Les verbes se terminant par ch, ss, sh, x ou zz. On y ajoute es. Exemple. Watch. He watches. Miss. She misses. Mix. She mixes. Pour les verbes qui se terminent avec une consonne plus y, on enlève le y et on ajoute i, s à la fin. Exemple. Hurry. She hurries. Study. He studies. Reply. She replies. Les verbes qui se terminent avec une voyelle plus y, on ajoute s à la fin. Exemple. Pay. She pays. Enjoy. He enjoys. Thanks for watching. Please subscribe for more videos.